Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the second part of the 5.1 quantum numbers of electron. Okay, so let's have a look at the learning outcome for today. So for today we are going to cover the very last part of 5.1, which is onto the sketching the shapes of s, p and d orbitals with the correct orientation. Okay, so in previous video that we have learned that SPD have different shapes. Okay, so like S is spherical, and then we also have P, which is a dumbbell, and then we have C, which is in the cloverleaf shapes. So let's have a look at that today. Okay, so sketching the shapes of s, p and d orbitals. Alright, so let's have a look at the s orbital first. So s orbitals is when L is equals to 0. Okay, so because L, which is the azimuthal quantum number or angular momentum quantum number, or another name is subsidiary quantum number. Okay, so the L, quantum number L, it defines the shape of the orbital. So it depends on the value of the L, it will give you a different shape of the orbital. So in the case of s orbitals, it is when L equals to 0. So it gives you the spherical shape, and as you know, n is the principal quantum number. As the value of n increases, therefore the s orbital gets larger. Okay, therefore it depends with the value of n, then it will have a different size of the orbital. However, if it is s orbital, meaning the shape should be spherical. Okay, so let's have a look at the diagram here. Okay, so as you can see, this is 1s, this is 2s, this is 3s. So it depends on the value of the n, okay, which is the front part of the name of the orbital. Okay, so as you can see, it shows you a different size of the orbital. However, all three orbitals here, they have the same shape, which is spherical. Okay, so later on I'll teach you how to sketch the spherical. Okay, so let's have a look at the next orbital then. So next orbital we have p orbitals. Okay, so p orbitals pula is when the L values is equals to 1. Okay, so L equals to 1, it shows that it is a p orbital. And as you know, if L equals to 1, meaning m can either be -1, 0 or +1. Okay, so there are three values of m. M, what is m? M is angular, M is magnetic quantum number, where m, it shows the orientation of the orbitals, right? Ataupun dia tunjuk juga the number of orbitals yang ada dalam kita punya the maximum number of orbitals yang kita ada lah dalam that specific orbital. Okay, so since L equals to 1, M equals to -1, 0 plus 1, so kita ada a total number of 3 dekat sini. Okay, it shows that there are 3 orientation. Okay, and also it shows that ada 3 orbital yang ada. Okay, so how exactly kita nak tengok dia adalah 3 different orientation? Okay, so bila L ni, bila p orbitals ni, the shape is dumbbell. Okay, so dumbbell not exactly yang dumbbell yang kita bawa tu. So Miss dah tunjuk semalam kan, dia ada 2 petals sebenarnya. So untuk triple orbital, so each with the same size, shape and energy. Okay, sebab kenapa dia ada same size and energy? Because kat sini kita mention about 3 dekat sini. The n value is 3. Okay, and then it also have the same shape because it is p orbital. That's why dia adalah dalam bentuk dumbbell. Okay, however, they only differ in terms of orientation. Okay, orientation dia berbeza. It depends lah dia berada dekat paksi yang berbeza sebenarnya, different axis. So kita ada PX, PY dengan PZ. So kalau kita tengok gambar ni, so all this diagram here,
dia tunjuk daripada arah yang sama lah. Okay, so sebab kalau kamu perhatikan betul-betul all the axes, so we know this part here semua X kan, yang bahagian ni X, paksi X, ni paksi X, and you also have Y axis here. Okay, sini pun Y axis, sini pun Y axis, yang lurus pula macam tu, vertical tu, itu adalah Z axis. Okay, semua kalau kamu tengok tiga-tiga ni semuanya Z axis. Bermaksud kita tengok daripada arah yang sama. Okay, and then kalau kamu tengok orbital pula, so somehow orbital kamu berada dekat paksi yang berbeza. Okay, so it shows that it has a different orientation. So untuk p orbital ni kita ada 3 lah. Okay, kita ada 3 orbital menunjukkan dekat orientation yang berbeza. So kalau kita tengok yang kiri sekali ni, it is PZ. So PZ means the orbital berada dekat atas paksi Z. Okay, meanwhile PX pula, the orbital, as you can see, it lies on the x-axis. Meanwhile Y pula, it lies on the y-axis. Okay, so later on I'll show you how to draw this. Okay, and then as you can see, all the orbitals, they have the same size. Okay, meaning they have the same energy as well. So kalau lah kita cakap ini adalah 3p, so basically semua ni size dia sama je. Okay, and then next kita pergi kepada d orbital. Okay, so this is the last one. So untuk d orbitals pula, it is when the L equals to 2. So when L equals to 2, meaning you have the value untuk M adalah range dia from -2 until +2. So daripada value M tu, we know how many orientation yang ada lah. So as you can see, ada 5 values untuk M. Therefore, it shows there is 5 orientation for d orbital. And it also shows that there is a number of 5 orbitals yang ada dalam d orbitals. Okay, so shape dia pula adalah clover leaf. So the orbitals pula, so different orientation tadi kan. So it is not as simple as the p orbital. Macam p orbital tadi, we have px, py, pz. Okay, but for this one, orbitals dia adalah dyz, dxz, dxy. Okay, I think yang ni kamu boleh figure out lagi macam mana atas hasilnya yz, xz, xy ni. Tolong ikut alphabetical order. Okay, and then we also have x squared minus y squared and also z squared punya orientation. Okay, so this is how it looks like. Okay, so kita Miss boleh bahagikan kepada kepada 2 group lah. 2 group adalah the one yang ada squared. Okay, the orientation yang ada involve squared, dia punya orientation. Yang lagi satu punya group pula adalah dia tak ada square. As simple as that. Okay, so the one yang ada squared, okay, kalau kita perhatikan, ini adalah x squared minus y squared. Okay, so kalau kita tengok the orbital, it lies on the axis. Okay, so x and y, bermaksud yang involve adalah x and y. So ini adalah x, ini adalah y. So kalau kamu tengok orbital tu berada atas axis tu, sama juga dengan z squared. Z squared ni pun dia berada di atas axis tu. Okay, tapi kalau xy, xz dengan yz, so another group yang dekat sebelah kanan ni, kalau kamu tengok, the orbital dia bukanlah berada di atas paksi. It lies in between the axis. So kalau kamu tengok ni y, ini z. Okay, and then kita ada, sekejap, Miss lukis lah supaya kamu nampak. Ini Y punya axis yang warna merah ni. Ini satu lagi yang Miss letak warna merah juga tu, itu adalah X. So as you can see, kita boleh nampak one of the petals, okay, one of the clover leaf punya petals tu, dia adalah in between the axis sebenarnya. So kalau Miss nak lukis tu, benda tu sangat penting lah untuk kamu ingat. Okay, yang mana yang lies on the axis, yang mana yang in between the axis. So basically the one with squared, it will lies on the axis. However, the one yang tak ada squared, yang tu adalah in between the axis. So later on I'll teach you how to draw this. Okay, but as you can see, kebanyakannya semua adalah clover leaf, tapi ada satu je yang berbeza kan. Okay, so only for the z squared is a bit different. Okay, so it's a bit different. Yang ni Miss panggil dumbbell and donut lah sebenarnya.
Okay, so only untuk Z squared ni a bit different lah, dumbbell and donut. Kenapa dumbbell and donut? Because you can see the dumbbell shape. Okay, but then there's a ring in dekat keliling dia kan. So satu Miss panggil tu dumbbell and donut lah, ring tu sebagai donut. Okay, alright, so now let's have a look at this one website. Okay, so kalau sesiapa yang masih tak nampak, okay, kamu boleh play around dekat website ni nanti. So I'll put a link into the description. Okay, so dia menunjukkan the 3D shape of the orbitals. Pada kat sini dia nampak macam 2D, sort of macam 2D lah kan, sebab kamu tak boleh nak gerak-gerakkan. So I'll show you now satu website where you can play around with the orbitals, so you can actually see macam mana yang dikatakan sebagai different orientation lah. Okay. Alright, so this is what we call as this website is called as chemtube3d.com. Okay, so now we have the shape of 3s orbitals in 3D. So misalnya kamu boleh nampak that the orbitals now dia tengah berpusing. Okay, so this is actually, I think this is 1s, I think. Yes, this is 1s. Okay, so kita try tengok untuk 2s pula. Okay, so this is 2s. So as you can see, as the number of n value increases, even the shape of the orbital increases, isn't it? Okay, this is 1s, kecil, and then you have the 2s, dia besar. So what about 3s? What would you expect for 3s? So of course, kalau 3s, dia lagi besar. Okay, so untuk 1s, 2s, 3s, yang ni, disebabkan the shape is only spherical. So basically, kalau kamu tengoklah daripada arah mana pun sekarang ni, kalau kamu nampak y tu vertical kan? Okay, y vertical, x dengan z yang berada dekat atas plane yang sama. Okay, so kalau Miss play around with the s orbital, kalau kamu rotate lah dari tengok arah mana sekalipun, kalau z yang jadi vertical, macam mana Miss nak jadikan dia vertical? Okay. Kalau lah, anggaplah dia dah vertical ni, okay. Okay, macam tu. Kalau lah Z pun jadi vertical, you will still see the shape adalah sama je. Sebab spherical ni, dia dalam bentuk sfera tu, kamu tengoklah daripada arah mana pun, it will still looks like a spherical. So, untuk s orbital ni very simple lah. It's just that you have to know that with a different value of n, it will show you a different size. Okay, however, the shape is still spherical. Okay, so what about 2p orbital? Okay, so let's have a look at 2p. Okay, so this is 2p orbital. So again, kalau kamu tengok the one on the left, y is the vertical one. Dia letak y sebagai vertical. Okay, so kalau kamu perhatikan betul-betul, kejap, Miss stop once merah biru tu nampak. Okay, so kalau kamu tengok ni sebenarnya, this is actually px. Okay, so px, untuk p orbital, bila kita nak lukis px, py, pz, very easy lah. The dumbbell lies on the axis. Okay, so kalau tengok ni, dumbbell ni, it lies on the x-axis. Okay, therefore, this is considered as px lah. So sebab tu kamu tengok kat sini, yang dekat sebelah, Miss tak ada pointer pula nak tunjuk. Tapi kalau yang kamu tengok yang tadi ada gambar pop up sekejap tadi kan. So kalau kamu perhatikan yang px tu, the axis lies on the x-axis. Okay, kalau kamu tengok yang y tu, you can see that the orbital lies on the axis. Okay, same goes to the pz one. So very easy dekat situ lah. Kita boleh simply nak lukis dekat situ. So semua kamu tengok daripada view yang sama. Okay, so kalau Miss tunjuk kamu px, and then kalau Miss tunjuk kamu py, macam Miss tak boleh nak tekan pula px, pz ni. Tak apalah. Okay, so ini adalah pz, ini adalah py. Ini semua dah dalam orientation whereby the z yang jadi vertical. Okay, ini adalah px, py dengan px ni kamu tak nampak because dia berada di atas plane yang ni. Tapi kalau kamu tengok pz,
So nampak tak orientation dia dah berubah dah. Daripada arah yang sama tapi disebabkan Miss tekan orbital with a different orientation, so you actually see a different one. Okay. So pasti Miss ajar macam nak lukis. And then same goes to 3D. So kalau 3D pun, okay, so you can play around with this. Kalau kamu tengok yang 3D ni, okay, so you can actually click on a different orientation of the 3D orbital, so you can actually see like how at different orientation from the same view, you actually see that, oh okay, they actually have a different orientation. Even from gambar yang sebelah kanan sekarang ni, itu semua daripada view yang sama. Okay, so as you can see, it has a different orientation lah daripada view yang sama with different orientation. Memang akan nampak shape tu sebenarnya berbeza lah, tapi it has actually, in terms of view kamu tu lah yang berbeza, tapi the shape is actually similar, which is cloverleaf, except for the DZ squared, which has the dumbbell and donut shape. Okay, and then kalau ada juga for F orbital, kalau kamu curious macam mana rupa F orbital, you can actually click on that. Okay, so now let's go to how to draw the orbitals then. Okay. Okay, so kita akan lukis S orbital dahulu. Okay, so untuk S orbital, okay, if you have a look at the notes just now, kamu tak nampak ada paksi kan, the X, Y, Z paksi kamu tak nampak. But however, the diagram given to you, dia boleh ada shading tu. So bila ada shading tu, dia menunjukkan dia macam sort of macam 3D. So tapi kalau kamu lukis, kamu akan just lukis a round shape kan. So apa yang akan membantu kamu untuk tunjukkan that is a 3D structure is the axis. Okay, so walaupun kamu draw dalam bentuk round je, but with the axis X, Y, Z, it will show that it is a 3D structure. Okay, jadi in order untuk lukis ni nanti, just draw a round shape. Okay, and then with different size. Okay, a different size shows a different value of n. Okay, so the higher the number of n, therefore the size becomes bigger lah. Okay, jadi tadi macam mana tadi Miss cakap tadi, kita letak axis dia. So usually Miss akan letak like the Z would be yang vertical Miss akan letak. Sebenarnya it's up to you, tapi selalunya Miss akan buat Z macam ni, and then the X, okay, and then the Y. Miss akan buat macam ni lah selalunya. Okay, tak muat pula Miss nak buat yang lain tu. So okay, jadi kita just lukis dia punya paksi. Okay, so this is the Z, and then you have your X and also the Y. Okay, so the paksi here will show the it is actually a 3D structure lah. Okay, apa lagi Miss nak pesan? Oh, satu lagi adalah nak labelkan the orbital dan. So usually kita akan letak labeling of the orbital dekat bawah orbital yang kita lukis tu. Okay, and make sure you clearly label tu nanti. Okay, disebabkan kita ada 3 s orbital dekat sini, and with different size, so don't forget to write down the value of n sekali. So basically, yang the first one yang Miss lukis ni, ini adalah 1s, okay, sebab dia paling kecil, and then ini adalah 2s, and then yang ni adalah 3s, okay. So jangan lupa letak labeling tu nanti, okay. So label tu letak kat bawah. Okay, ini adalah s orbital, very simple one lah. Okay, so now let's have a look at the p orbital pula. So p orbital is actually very easy as well. Okay, so untuk p orbital, Miss sarankan kamu untuk lukis dahulu the axis. Okay, lukis dahulu axis. Okay, so Miss prepare 3 axis teruslah. Okay, so kita ada Z, sini ada Y, sini X, Z, Y,
X, Z, Y, X. Okay, so now kita nak lukis, let's say kita lukis yang P, X dahulu. Okay, so in order for you to draw PX, bermaksud kalau untuk P orbital ni, it lies on the axis. So PX, kita lukislah orbital tu dekat atas PX, dekat atas X orbital. Okay, so that would be PX. Okay, and then kalau Miss, sebabkan Miss nak, sebab orbital kan dia space kan, so sebenarnya kamu tak nampak pun paksi tu, so padamkan. Okay, so padamkan the one yang dekat bahagian dalam tu. Padamkan the line, so that it shows that dia adalah 3D structure lah. Okay, and then kalau kamu tengok untuk yang Y pula, okay, so Y pula, the axis lies on the y-axis, the orbital lies on the y-axis. So lukiskan size dia lebih kurang macam yang kamu lukis tadi lah, and do the same thing, dan padamkan yang ruang dalam tu. Okay, padamkan yang line dekat bahagian dalam tu, line axis tu, sebab yang tu tak nampak pun. Okay, sebab dia kan gemuk macam tu kan, dia ada space, dia ada terisi dalam tu, so kamu tak akan nampak pun the axis. Okay, and last kali kita ada Z. Okay, so sebelum Miss lukis Z, so let's say apa yang kita lukis tadi, kita lukis PX. So P adalah the small letter P, X pula it needs to be subscript, subscript, kecilkan the X. Okay, so yang tepi yang sebelah kanan ni pula adalah PY, so Y tu kecilkan the Y. Okay, it is in subscript. Okay, so let's say apa yang kamu lukis is actually 2P, no, Miss tak nak lukis 2PX lah, Miss nak lukis 3PX. Okay, so let's say ini adalah 3PX, yang sebelah kanan tu pula adalah 3PY. Okay, so the next one yang Miss nak lukis adalah 2PZ. Okay, so apa similarity antara 3PX, 3PY dengan 2PZ? The similarity is the shape. Semuanya adalah P orbital. So bila semua adalah P orbital, meaning all the shapes are dumbbell. Okay, but then beza dia adalah orientation. So orientation sebab dia Z kan, bermaksud the orbital lies on the Z axis. And ada satu lagi perbezaan dia. Perbezaan dia adalah value n tu kan. So the value n is smaller compared to yang kita dah lukis previously, 3PZ dengan 3PX dengan 3PY tu. So bila value tu kecil, bermaksud even the size is smaller. Okay, so now bila nak lukis 2PZ, meaning the size of the orbital should be smaller compared to yang kamu dah lukis dekat bahagian 3PX dengan 3PY ni. Okay, these two supposedly similar size lah sebenarnya orbital tu, dan tak similar size. So bila kamu nak lukis 2PZ ni, the size of the orbital should be smaller than, okay, so Miss lukis kecil sikit lah. Macam ni compared to yang 3PX dengan 3PY. Okay, so next thing adalah just padamkan yang the axis dekat bahagian dalam tu. Okay, so very simple nak lukis P orbital. Okay, all you have to know is with different orientation, so all the orbitals it lies on that particular axis. Okay, with orientation PX, maksud the orbital lies on the X axis. Very simple. Okay, and the next one is now yang the complicated one lah, which is the D orbital. Let's have a look at D orbital. Okay, so untuk D orbital ni, as you know, ada dua group yang Miss bezakan tadi kan. So I'll show you the easiest one dahulu. Okay, the easiest one is the one with squared, because the one with squared, the orbital it lies on the axis. Okay, so kita akan lukis dua tu dahulu. So let me draw the axis first, ya. Alright, so we have two sets of axes here. So let's draw yang dx squared minus y squared. So again, make sure that the x squared minus y squared adalah the subscript of the d. Okay, however the squared tu make sure dia pula adalah superscript to the x and y. Okay, and then kita juga nak lukis the dz squared.
Okay, so yang ni macam Miss cakap dia senang sangat because the orbital lies on the axis. So kita nak lukis cloverleaf kan, so cloverleaf ada 4 petals lah. So bila ada 4 petals ni, so first basically kamu lukis 2 dumbbell lah sebenarnya. Okay, so satu dumbbell berada dekat X, satu lagi dumbbell berada dekat Y. So akan menghasilkan the cloverleaf nanti. Okay, so just draw the dumbbell up, 2 dumbbell lah. Okay, so satu on X, another one adalah on Y. Okay, so now you have your cloverleaf. Very simple. And then macam biasa, just remove the one dalam ring tu, dalam orbital tu. Okay, remove the axis dalam ring tu, dalam orbital. Okay, so you have your 3, no bukan 3, D orbital kat sini, specifically dx squared minus y squared. So what about the dz squared? So dz squared tadi dia ada dumbbell kan, so the dumbbell lies on the z axis. Okay, so the dumbbell lies on the z axis, so kamu just lukis the one dumbbell. Okay, and then you put a ring dekat keliling the z. Okay, so you put a ring. Okay, so ring ni sebenarnya Miss akan lorekkan lah, senang, tak payah nak buang apa the axis sign line tu nanti. Okay, jadi sekarang ni just buang di axis yang dekat dalam dumbbell tu. Okay, alright, so now you have your dz squared. Okay, so yang ni very simple lah. Okay, but the next one adalah the one yang ada 2 huruf je tu, without the z, without the square. Okay, so tips dia adalah kita nak buat apa tadi? Kita ada xy, kita ada yz, kita ada xz. Okay, so tips untuk lukis d orbital yang involve 3 orientation ni adalah kamu lukis dahulu axis untuk yang involve dahulu. So let's say kita nak buat yang XY dahulu. So only draw the axis involve XY dahulu. Okay. So let's say Miss lukis X dengan Y dahulu. Okay. So ini Y, ini X. Okay. So this time around the orbitals are between the axis kan. Dia bukan lies on the axis. Tapi it is between the axis. Between adalah dekat this part lah. Dekat this part dia between axis tu. Okay. So you have the cloverleaf kat situ. Okay, so basically draw kan in between. Okay, lukis 2 set dumbbell lah, macam ni sebenarnya. Okay, and then barulah kamu masukkan the z axis. Okay, so the z axis, kalau yang ni z axis yang bawah tak nampak, tapi yang atas dia tembus macam ni. Okay, so this is the z axis. Okay, meanwhile kalau kita nak, okay, so ni tadi nama dia adalah dxy. So the xy subscript class, xy subscript. Okay, so student selalu buat dxy tu macam sama size je. No, xy tu kena subscript kan. Okay, only the d is the normal small letter. Okay, and then let's say you want to draw the yz pula. So again, this time around, just draw the y and z axis. Okay, so the y axis is like this, and then the z is the one yang vertical kan. Okay, so you have your z and y, so you just draw the orbital between the axis. Okay, so the orbital, okay, so dia lebih kurang macam tu lah rupa dia, and then barulah kita draw kan yang the x-axis. So the one yang dekat x-axis yang dekat bahagian belakang, kita tak nampak kan, kita just buat macam tu. Okay, the one yang dekat bahagian depan dia akan tembus ke depan macam ni. So that would be the x-axis. Okay, so now you have your d, y, z. Okay, and the last one adalah kita kena lukis xz. So lukis yang involve sahaja. So kita just draw the x-axis. Okay, x-axis, and then we also have the z-axis. Okay, and then you just need to draw the orbital first in between the axis. Okay, so now you have this particular shape.
Okay, and then the last one is just to draw y-axis pula. So draw the y-axis. So yang ni bahagian belakang. Okay, yang ni bahagian depan. Okay, so y. Right. Okay, so ini adalah dx z. Okay, so all your orbitals yang ada ni, kelima-lima ni, semuanya daripada view yang sama, where you can see that the z orbital, the z axis vertical and the xy yang x macam tu. Okay, so kamu sebenarnya boleh nampak, Miss Hart, kamu nampak lah sebenarnya semua orbital ni dia mempunyai shape yang sama. Okay, yang cloverleaf tu except for the dz squared, tapi daripada view yang sama, you can see that all the orbitals are actually in different orientation. Okay, semuanya berbeza sebenarnya. So this is how you draw your d orbital lah. So remember which one yang needs to be light on the axis, dia punya orbital, which one are in between the axis. Okay, so itulah tips untuk kamu lukis the d orbital. Okay, so now it's your turn to try lah. Okay, so let's have a look at try this question. Okay, so you have try this 3.0 where you need to draw the shape of the following orbitals. So the first one is nak kamu lukis 1s, 2s and 3s. Very easy. Okay, and the next one I need you to draw 2px, 2py and 3pz. Okay, and then the last one adalah Miss nak kamu lukis 3dxy, 3dyz, 3dxz, and then you also have 4dx squared minus y squared and also 4dz squared. Okay, so make sure you aware with the value of n sekali, ada beza value of n. So with different n, it has different size. Remember that. Okay. However, kalau semua adalah p, bermaksud the shape semua sama sepatutnya. Okay, which is dumbbell. And then kalau d, the shape is cloverleaf, except for the one with z squared is a bit different. And if it is s orbital, meaning the shape is spherical. Okay, so later submit your drawing into GC. Alright, that's all class. Bye bye.